Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Genshin TV. Heute spielen wir das dritte Kapitel bzw. das dritte Gedicht von Ausflug zur Poesie. Und also wir befinden uns jetzt quasi in Phase 3. Und da habe ich wieder eine wunderschöne Quest bekommen, als ich eingeloggt habe, mit dem Titel Herz der Tiefen. Und dafür muss ich jetzt erstmal wieder warten. Bis 8 Uhr, oh falscher Knopf, bis 8 Uhr morgens. Weil es so schön war. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon einen Tag überschritten hatte. Schauen wir mal. Wahrscheinlich muss ich noch mal einen Tag rum. Aber... Yep. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ärgerlich. Beste Funktion in diesem Spiel. Warten. Sleep. Let's go to the venue. Paimon's really looking forward to hearing everyone's poems. Okay, dann schauen wir mal, was es heute für uns gibt und wie die Story vorangetrieben wird. Los geht's. Huh? Looks like we're a few people short today. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Okay, well, never mind. What about Callie Roy, though? She said she'd be here. I got here really early, but I haven't seen her yet. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no, what should we do? Was it something we said last night? Oh, Paimon's worried. I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. Huh? You're all going? Then I'm coming too. Shall we start with the bridge? We're all here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. Herz der Tiefe. Callie Roy. So, ja, über Callie Roy gab es auch schon einige Theorien. Und die ich auf Reddit gelesen habe. Und eine davon ist, ich glaube, da steht sie, wenn man den Elementarblick benutzt. Ne, das ist sie nicht, okay. Schade, jetzt steht sie da nicht. Auf jeden Fall erscheint sie blau. Und das lässt wieder darauf schließen, dass sie auch ein Wasserelementar bzw. eine Okeanoide ist. Okeanide. Aber ich würde das gleich mal testen, wenn ich sie nochmal sehe. Vorher. Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday too. She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Leaves? Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. Interesting. I wonder, could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the leaf? What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch, I guess. It's just, that poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. So much sadness. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! Wow, you're right! And this one has writing on it too! After that leaf!
Was geht hier ab? Oh, why does it have to float so quickly? Blödes Blatt. Bleib gefällig stehen. Ach ja? Can't you just fly over and grab it? But Paimon can't swim. What if Paimon accidentally falls into the water? Das habe ich nie verstanden. Funktioniert ihre Fliegekraft unter Wasser nicht, sodass sie auf dem Wasser einfach rausfliegen kann? Oder was ist hier los? Aber naja, gut. Wir wissen ja alle, dass Paimon eigentlich der Böse von dieser ganzen Geschichte ist. Hust, hust. It stopped. No! What the fuck? Bin ich blind? Bin ich blind? Oh, da. Da. Gott. We finally caught it. Are the words still legible, or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. Die Gefühle bestehen noch fort, doch die Zeit ist vergangen. Der Junge an der Quelle wird alt und gebrechlich. Erst wenn die Flüsse und Träume zusammen das gleiche Meer fließen, werden wir uns wieder in einem endlosen Gedicht an den Händen halten. Das ist so schön. Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... is it possible that she's, Based on the current and accounting for wind strength, everyone, please follow me. Everyone, please follow me. Folge Mika. Wie, 1000 fucking Meter? Folgt mir mal kurz einen Kilometer weit weg. Okay. This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Roe! Callie Roe! Die Synchronsprecherin von Paimon ist echt nicht zu beneiden, ey. Oh, da, warte mal. Guck, sie ist blau. Seht ihr das? Sie ist tatsächlich blau. Krass. Sie ist tatsächlich blau. Sie ist blau. Sie ist blau. She is fucking blue. Guck nochmal. Sie ist blau. Callie Roe, are you okay? What's that? It's a huge water droplet. This is exactly what I saw the other day. Huh? Why are you all looking at me like that? Oh no, my body, is it? That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Oh no, did I use up too much energy? How did you... What's going on here? Miss Callie Roe, are you some kind of adeptus? No, I'm so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. Haben wir es doch gewusst. Ist es dieselbe wie aus dem Adventure von Klee damals? Weil die sieht ja sehr, sehr ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob sie genau diesen blauen Schein in den Augen hat, aber damals in diesem, wie auch immer das Ding hieß, Mirage, da gab es auch so eine Person. Ich weiß aber nicht, ob die auch Callie Roe hieß.
What's an Oceanid? Ah, the Grandmaster has mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the Spring Fairy of Springvale? Yes, Diona, and I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? Sie hat den Schein in den Augen. Messing with me, are Ja. ya? I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow, the fish one? Its name is Bubbles, is it not? Yep! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves... I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The Spring Fairy and Heart of Clear Springs is me. No wonder you were asking us so many questions about it. So, the boy from the story... Is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam, and purer than the morning dew. I like humans, and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were, then, a mystery to me. Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes, we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Oh, Caliroe. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on, and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories, and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment, and even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. Please go see him. Huh? I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up,
always keep trying and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring every day, as if he's waiting for something. I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Callie Roe. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. You will? Amazing! That's great! But I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. A poem? Okay, good idea. I'll write him a poem. And it will be called Heart of Clear Springs. Das ist ja alles sehr süß. So. Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, don't panic. Wait here, Callie Roe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore. He's not as steady on his feet. I can still hold on a bit longer. Okay, stay strong. You can do it. Geil, Möhren und Rettich. Ach ja, die Liebe. Es ist immer die Liebe. Oh, ich werde fallen. Gott, das ist er? Is that Diona? You're back early today. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Just come with me already. This is extremely important. But I promised your father that I'd go to Grandpa Finch!
All right. All right. No need to get worked up. I'm right behind you. That's more like it. Now come on, I'll help you. Draft's daughter is just like him when she's on a mission. Over here! Over here! It's okay, Grandpa Finch. Take your time. What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been going lately? And even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and... well, there's someone we'd like to introduce you to. Finch. That voice. Callie Rowe. I didn't think you'd still remember. Oh, I remember. I remember all right. How could I ever forget? Although your appearance is different than I recall. Back then, you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now? Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case, let me read you a story about the Spring Fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun,
A once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now, I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. It really has been a long, old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. It's so romantic! You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Caleroe look so happy. Oh, what a perfect moment. Diona, thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift, so that a part of me could always be with you. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? My physical form is about to disappear. Finch, Yes? I've never regretted meeting you, or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although, it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love, I give it to you now.
It's okay, everyone. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch? Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring, by our side and in our dreams. Das war sehr schön. Und romantisch. Oh? Hey, you're all back! And it looks like you're in much better spirits than before. Hu-Tao's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Where have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along the way. How deaf, Bard! Does this mean that right from the start you... right from the start, you said you would treat us to a nice meal! Huh? Did I? Very well. Since the traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Diona! Dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... Huh? So, just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. You're reading way too much into it. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. Inspiration walk, since it worked so well last time. So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. I'm willing to bet that even your pure Yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. And I'm starting to think that maybe this pure Yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's gotten into you? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here. Das war sehr schön. Ein schönes Gedicht. Ich glaube, ich werde das Gedicht auch nochmal separat hochladen auf meinem Kanal. Einfach weil ich es so nice fand. Das war so süß. Wäre natürlich schön, wenn es eine Möglichkeit für Finch gäbe, auch in die der physischen Welt zu entgleiten und mit Kale Rohe für immer dann zusammen zu sein. Aber naja, ich glaube, wir Menschen sind einfach sehr vergänglich. Und solche Quests machen einem das natürlich immer wieder deutlich. So, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns, auch wenn ich uns jetzt ein bisschen aus der Immersion reißen muss. Wir haben ja heute wieder eine neue Minispielladung. Und die wollen wir natürlich nicht missen, weil das gehört ja zur Aktion dazu und bringt uns natürlich auch einige Urgesteine ein. Ich habe hier jetzt gerade
Diesen, weil der hier gerade ist, mache ich den mal kurz. Dann kann man den direkt von der Liste streichen. So, wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind hier. Oh, diese Kunst hier sieht schon witziger aus. Jetzt noch der Baum. Tada! Cool. Sehr comic-lastig, aber sehr gut. Finde ich gut. Gefällt mir bis jetzt am besten, diese. So, dann wollen wir mal ein paar Töpfe kaputt machen gehen. Das finde ich übrigens extrem schwer, da die volle Punktzahl zu bekommen. Also, da durch die Ringe zu schießen und Dingens. Das ist schon gar nicht ohne. Finde ich. So. Gemerkt, dass ich hier bei der Kampfherausforderung nicht unbedingt Freminet drin haben sollte. Möchtest du 100-Schrittwurf ausprobieren? Ja! Kein Problem. So. Gibt es da neue Kannen? Anscheinend schon. Die Kanne Nimmersatt ist eine spezielle Kanne, entworfen vom Veranstalter. Sie bewegt sich ununterbrochen hin und her, wobei sie andere Kannen, die sie berührt, einfach verschluckt. Kannen, die sie verschluckt hat, bringen dir allerdings keine Punkte. Du musst sie mehrmals hintereinander treffen, um sie zu zerstören, wobei 3 Treffer hintereinander sie ein wenig... du musst sie mehrmals hintereinander treffen, wobei sie ein wenig schrumpfen lassen. Jeder Treffer beschert dir 5 Punkte und jedes Mal, wenn die Kanne Nimmersatt kleiner wird, 20 Punkte. Zerstöre sie und du hältst schließlich 100 Punkte. Also die auf jeden Fall fokussen, ja? Ist das jetzt die fette oder die leuchtende da? Finden wir es raus. Yeah. Okay, wo ist die Nimmersatt-Kanne? Da. Ne, doch nicht. Das war schlau, was ich gemacht habe. Erst die Dings zu zerstören. Ah, okay, so läuft das. Man muss also erst die Multi-Shot-Kanne einsammeln, um dann die kleineren zu zerstören. Sehr gut. Das habe ich aus Versehen richtig gemacht. Sehr schön. So. Belohnung. Leckere Urgesteine. Ja, okay, verstehe. Die geht von einer Seite, von links oder von rechts, dann langsam rüber. Sehr schön, sehr schön. So, so. Na gut. Interessant, was sie sich hier alles ausdenken. Aber auch fertig. So. Buzz, Buzz. So, möchtest du? Ja. So, ich pack mal hier statt Fremde. Ach, guck mal hier. Da ist die Frage, ob ich Songli brauche oder ob ich da lieber Eis reinnehme. Ah, egal. Ich lasse es so. Ich muss es nochmal auswählen. Ups. Fischel oder frieren? Ach, schwierig. Kannst ja mal mit Ganyu probieren. Komm, jetzt habe ich mich selber überredet. Was soll's? Oh, warte mal, das Eis zwischen. Nee, das ist doof. So, wo ist denn das Fischel da? Töten, 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 vernichten. Töten, 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 töten. Okay. Think
think you can get away? Let's play. Midnight Phantasmal, settle down. Let the mighty be humbled. Stabilize. Time for takeoff. Wings of darkness. Solidify. Bow your head. The tides beckon. Krieg ich niemals kaputt. Ich weiß nicht. Also, das können, glaube ich, nur Whales oder Leute, die es tatsächlich probieren. Aber den vorher kaputt zu kriegen, keine Chance. Ich muss das echt in die Mitte schießen, sonst ist hier RIP, ey. Wie viel Eis hier auch ist, ey. Ich hätte tatsächlich irgendwas mit Feuer reinnehmen sollen. Jungling fällt mir da ein. Macht schon Spaß, da so rein seinen Wasserrüssel reinzuhalten. Ja, schon sagen, ey. Be sanctified. Wouldn't gliding be faster? Ja, okay. By royal decree. Time for takeoff. Yahoo! Silence. Silence! Das ist mein Lieblingsspruch, wenn er das sagt. Und dann dabei diese Handbewegung macht und dieser Bums-Sound kommt. Pff, Silence! Voll geil. Richtig kathartisch. So, 3150 und 2 Minuten. Ja, ich war eine Sekunde schneller als die letzten und ich habe sogar einen Gegner mehr besiegt. Warum auch immer. So, okay, cool. Die wollen wir natürlich nicht missen. So. Und jetzt, guck mal, diesmal sind wir früher rausgekommen mit 40 Minuten. Ich glaube, die Story ist jetzt auch tatsächlich durch. Es gibt noch mehr Spielphasen, aber das hier ist auf jeden Fall jetzt... Die Story haben wir, glaube ich, soweit. Tada, ja, hier, Herz der Tiefe. Sehr schöne Story, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Achso, ja, das fehlt noch. So, einen hatte ich schon abgeschlossen. Kann mich hier einfach kurz mal dahin cheaten. Ach ja. Manche Storys, so wie diese, sind natürlich extrem herzerfüllend und sehr schön. Machen immer wieder Spaß zu gucken. Und auch wenn es ja, natürlich etwas kitschig und auch nicht unbedingt neu für das Spiel. Es dreht sich immer um irgendwelche Liebesgeschichten bei solchen Aktionen. Aber es ist trotzdem herzerwärmend, wie das animiert ist und auch ja, einfach die Darstellung, wie diese Geschichte erzählt wird, ist einfach immer wieder sehr schön. Also kann ich nicht sagen, dass ich jetzt da keine Gefühle entwickelt hätte, die mir jetzt suggerieren, dass das sehr, sehr schön war. So. Wo kommen wir denn jetzt? Ach, da. Okay. Auch nicht schlecht. Bam, bam, bam. Ich drücke einfach nur M und sehe mich um und finde keinen. Da. Növi Lit. Auch ein sehr netter Charakter. Also mir gefällt sein Playstyle sehr gut. Auch wenn er ein bisschen hilflos ist, wenn er seine
wenn er seinen Charge Attacks macht, aber da muss man halt eben mit Zhongli oder so nachhelfen. Das hilft halt nichts. Wo ist der Berg? Okay, warte mal, da ist die Spitze. Ich sehe gar nichts. Okay, dann so irgendwie. Mit der Säule dachte ich, aber da komme ich nicht mit. Wo ist die Bergspitze? Da. Uff. Bin ich blind? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Foto ausblenden. Ach, da ganz oben. Oh, okay. Mit Tab könnt ihr das Foto ausblenden und dann habe ich gar nicht drauf geachtet. Bin ich ehrlich. So, jetzt dieser Felsbrocken. Sollst du das sein? Nein. Boah, das ist das erste Mal, dass ich das brauche. Wo zur Hölle soll das denn sein? Ach, da. Ach, das soll das... Ah, okay. Zwangshow-In soll das sein. Ah, okay. Uiuiui, das ist aber perspektivisch doch etwas verzerrt. Ja, gut. Okay. Falsch. Dann sammeln wir jetzt hier noch die Belohnung ein. Zack, zack, zack. So, das nächste Mal geht's in, ja, übermorgen weiter, tatsächlich. Nicht morgen. Und jetzt gucken wir mal, kommen wir hier schon zu Rande? Ja. So langsam. Aber einen Tag brauchen wir. Wir fehlen 10 Punkte. Das ist ja eine Frechheit. Okay, 210 für alles, weil die Krone, die ist natürlich das Hauptziel. Bedenkt dran, dass ihr das Ding jetzt noch zum halben Preis aufwerten könnt. Das würde ich euch auch dringend empfehlen, weil ne, während des Aktionszeitraums, ich weiß gar nicht, ob das hier, da. Erhalte während des Aktionszeitraums von Ausflug der Poesie einen Bonus auf die Waffenerfahrungspunkte. Also, wenn ihr vorhabt, das irgendwann mal zu benutzen, wäre jetzt eine gute Möglichkeit, das aufzuwerten. Und der Effekt mit den Standardangriffen, heftigen Schlägen, der ist zum Beispiel schon für Yanfei ziemlich geil und wird mit Sicherheit auch für andere Charaktere ziemlich gut sein, weil Standardangriffe und heftige Schläge, erhöhter Schaden ist eigentlich immer so ein Basisding, was man immer irgendwo gebrauchen kann. Also lohnt sich das, glaube ich, auch, das abzugraden. So, das war es soweit story-wise von diesem wunderschönen Event und auch Belohnungen gibt es noch ein paar mehr. Hier haben wir noch den Saisonauftrag. Aha. So. Das hat, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war eine schöne Story. Hat mir gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssen! Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm.